Hi, I'm Dr. Yen Reyes. I'm an infectious disease specialist and a pediatrician. I will be talking about medical updates, lifestyle, and health. So please subscribe to my channel and click the notification button. Hi, I'm Dr. Yen Reyes. I am a pediatric infectious diseases specialist. I made a video about rabies protection, but a lot of patients and friends still call me if they still need rabies vaccination even if they are not yet bitten. So this lecture will tell you about the pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure is prior to exposure. So what are the indications and what are the benefits of giving rabies vaccination even if you are not yet bitten? So the title of my lecture is Nangangagat kaya ang aso na to? Ano po yung rabies protection? So, alam nyo ba na you don't know whether the animal has transmitted the rabies virus to you? So, the animal looks so innocent, and yet a lot of children or even adults have rabies. And it is very common in developing countries like the Philippines. We still have a lot of cases wherein a lot of persons died due to rabies, and the animal seems so innocent. So what are the consequences of rabies virus exposure? So it will really depend on the severity of wound, kung grabe yung pagkakagat sa'yo, sa location of the bite, kung saan yung kagat. Usually pag sa head or sa hands or sa maraming blood vessels, mas mabilis siyang papasok sa brain. At saka sa quantity ng variant ng virus inoculated on the wound. So kung gaano kadami yung virus. At saka the timeliness of post-exposure prophylaxis. Kung naibibigay ba yung rabies vaccine sa iyo. Nagdedepende dyan kung magkakaroon ka ba ng rabies or not. So usually, nakikita nyo dito, pag sa head, 55% chance na mas mabilis makapasok sa brain. Pag sa hands, 22% chance. Pag sa lower extremities, 12%, tapos 9% pag usually sa tongue. More than half of all children will be victims of dog bite by the time they reach the age 12. So, I don't know kung meron pa bang ibang tao dito na walang kakilala na hindi nakagat ng aso. At some point in our lives, meron tayong kakilala na nakagat ng aso at saka tayo yung tinatanong kung ano yung dapat nilang gawin. So, ano yung mga clinical manifestations pag sakaling na nagkakaroon ng rabies? So, umpisa, meron tayong tinatawag na prodrome. So, during that time, so start pa lang, usually may fever, may lagnat, may malaise, yung mga muscles mo, masakit, yung tinatawag na body malaise or myalgia. Tapos headache, masakit yung ulo. Pwede siyang masakit ang kagat mismo, pwede siyang nag-numb or pwede din siyang sobrang sakit. Pagkatapos nun, meron lang two types. Encephalitic or the furious type, siya yung in 70% of cases. Sila na yung merong fluctuating consciousness at saka yung may phobic spasms like hydrophobia, kung papakitaan mo ng water, nagwawala na sila. Or aerophobia, kung papaypayan mo sila, nagwawala na sila. Autonomic dysfunction at saka iba may paralysis. Meron namang tinatawag na paralytic type, which occurs in 30% of cases. Meron tayong Guillain-Barré syndrome, wherein yung legs nila hindi sila nakakalakad or paralysis, or pwede din siyang complete paralysis. So usually in 5 to 3 days magiging comatose sila, and most of the time there is death kasi rabies is very very fatal. So ganun kalala yung rabies. So most of the time pag nagwawala na sila, nakakapasok na sa brain yung rabies, most of the time may mortality na yon, usually namamatay talaga. So, paano nangyayari yon? Una, sa kagat, yung pumapasok. So, pagkakagat sa inyo, pwedeng aso, or pusa, or monkey, or bat. Pumapasok yung rabies sa bahagi ng katawan na kinagat. So, kung sa paa, pumapasok yung rabies dyan. Pagkatapos nun,
Itong stage na to, pwede pa itong lunasan. Pwede ka pang post-exposure prophylaxis or magpapa-rabies vaccine. Pagkatapos, ang rabies virus ay nagpapadami sa muscle ng lugar na nakagat. So, dumadami muna. So, sa muscles, dadami sila on its own. So, usually tatagal yung mga 2 weeks or minsan 6 years or an average of 1 to 3 months. Itong phase stage na to, pwede pa rin siyang lunasan with the vaccine. Pagkatapos, aakyat na siya sa nerves, papuntang spinal cord. Yung spinal cord yung nasa likod natin. Pag akyat niyan, pwede pa rin siyang lunasan kung maihahabol pa. However, ang rabies virus ay maabot na sa spinal cord or aakyat na sa utak. Ito naman, pag nakapasok na siya sa spinal cord mismo or aakyat na siya sa utak kasi yung spinal cord natin sa likod, dediretso siya sa utak. Ito na yung mga symptoms. Malamya, pagod ka na. Ang iba sakit ng ulo, walang gana, ang iba naglalagnat, ang iba may mga sakit or pangangati or pamamanhid sa kagat. It's either manhid siya, yung nakagat ay manhid, wala kang mararamdaman, o kaya sobra siyang sakit. Usually, tumatagal to ng mga 2 to 10 days. Ito naman, pag nakapasok na sa spinal cord at saka sa brain, wala na siyang lunas. Most of the time, fatal na to. Most of the time, mamamatay na yung patient. Ito, sobra na siyang delikado, nakakaawa na itong stage ito. After that, dadami yung virus sa utak. Pag dadami na siya sa utak, magiging furious na yung mga tao, yun na yung nagwawala, yun na yung tinatawag na parang asong ulol. In the same way, ganun din yung nangyayari sa aso. Ito naman, wala din siyang lunas. So, ang rabies virus ay kakalat mula sa utak hanggang sa lahat ng parte ng katawan. Pumupunta na siya sa heart, pumupunta na siya sa kidney, tsaka sa lahat ng parte ng katawan. So, are there cases when rabies was manifested late in a patient? So, minsan ba hindi siya late na bago siya nagkakaroon ng simptomas? So, the average incubation is 20 to 90 days, usually 1 to 3 months. So, 1 to 3 months bago sila magkakasymptomas or bago papasok sa utak or sa spinal cord bago magkakasymptoms. So, in 71% of patients, usually most of the time, 1 month yan. In 87% of patients, within 3 months. So, aabot siya ng mga 90 days. But it is shorter if there is increase in virus load, as I mentioned before, na kung sobrang laki yung pagkagat or sobrang laki yung sugat, tapos mas maraming virus, mas mabilis yung pag-symptoms. And very severe exposure at saka depende din sa location. Like, for example, pag sa head, malapit na siya sa brain, malapit siya sa spinal cord, mas mabilis din yung manifestations. However, may mga reported cases or meron na cases even in the Philippines na after 3 years pa nag-manifest. So, huwag kayong magpawalang bahala kung sakaling makagat kayo tapos akala nyo if 90 days or 3 months safe na kayo. Hindi. Kasi marami ng cases na even after 3 years tsaka nagkaka-manifest ng rabies. Or may mga other reports pa na as high as 9 years or longer bago sila nagkakaroon ng rabies. So, ingat pa rin kayo lahat. So, paano maiwasan ang rabies? So, syempre, control muna natin yung hayop. So, there is what we call as responsible pet ownership o responsableng amo, matinong aso. At huwag hayaang lumabo yung alaga nyo. Kasi minsan, although yung may vaccination yung aso nyo, pag lumalaboy sila, pwede silang makagat ng ibang aso. So, huwag nyong hayaang lumaboy. Dapat kung lalaboy man siya, dapat kasama kayo kasi binabantayan nyo. Kasi para din baby yan, inaalagaan din yan natin. So, ang most important is ipa-register nyo siya at saka magpapabakuna. Pinaka-importante na may rabies vaccine yung aso. So, sana lahat ng aso sa Pilipinas magkakaroon ng rabies vaccination para ultimately ma-stop na natin yung rabies sa Philippines. Kasi kung hindi naman magkaka-rabies yung mga animals natin, hindi din magkaka-rabies yung tao. So, bakit importante yung pre-exposure prophylaxis? Sino-sino yung mga kailangan nun? So those who are living in rabies endemic areas with limited access to timely and adequate post-exposure prophylaxis. So actually in the Philippines, rabies is endemic. So mas maraming ibang parts ng Philippines na sobrang daming may rabies at saka yung tinatawag na
post-exposure prophylaxis, yung animal bite center sa kanila, malayo. So, it will take pa hours, minsan 12 hours pa bago sa makarating sa animal bite center. So, if the dog bite is more than 5% per year or the bat rabies is present, so especially sa lugar na positive yung mga rabies in bats, dapat magpapa pre-exposure prophylaxis. Individuals at occupational risk or travelers at risk of exposure. So, as I mentioned before, may mga travelers na pagpunta nila sa other countries, makagat sila ng aso. So, if mataas yung incidence ng rabies sa lugar na yon, magkakaroon ng rabies yung traveler. So, kung travelers ka at pupunta ka sa place na may maraming rabies, so it is best na magpapa-pre-exposure prophylaxis ka. So, as I mentioned before, yung pinaka-big deal na naging news is merong taga Norway na pumunta sa Philippines sa resort, nakagat ng aso habang pinapakain niya. Tapos pag uwi niya sa Norway, nagkaroon siya ng rabies. So it was a very big deal, talagang news siya kasi 200 years na hindi nagkaroon ng rabies ang Norway. So it is already a requirement for them na pagpupunta sila sa Philippines, dapat may rabies vaccination. So ano-ano pa yung other benefits ng pre-exposure prophylaxis? Magpapabakuna ka before makagat. So, pre-exposure is bago ka ma-expose, magpapabakuna ka na. So, yung ma-eliminate mo yung rabies immunoglobulin. Yung immunoglobulin, yun yung passive na vaccine na ilalagay sa site mismo. Kung meron ka ng pre-exposure prophylaxis, magfo-form ka na ng antibodies. Meron ka ng anti-rabies. So, pwedeng ma-eliminate yung pagbigay ng vaccination mo sa site mismo ng vaccine. Yun yung passive na vaccine. So, the pre-exposure vaccine can be given in 2 doses kung depende sa protocol, which I will discuss later in my next vlog. So, pwede ma-reduce siya sa 2 doses. And then, protection against rabies if the post-exposure prophylaxis is delayed. Like, for example, kung ang animal bite center ay malayo sa inyo at it will take pa siguro mga hours. Ang iba, 12 hours pa galing sa bundok nila bago makapunta sa city para nandun yung post-exposure prophylaxis. So, sila yung mga kailangan magpapa-vaccination against rabies. So, protection against inadvertent exposure to rabies if possible. And the cost of post-exposure prophylaxis is reduced. So, medyo mahal kasi yung rabies immunoglobulin. So, pag may nabigyan ka na ng rabies vaccine, so mas nakakatipid ka kasi nga hindi mo na kailangan yung rabies immunoglobulin. So, at paano yung prevention? Meron tayong old regimen dati na binibigay siya sa day 0, day 7, day 21. Pero ngayon, meron tayong new regimen. So, kung intramuscular mo siyang ibigay, 1 site na lang, day 0 and day 7. So, 0.5 ml na rabies vaccine, i-inject sa'yo, 0.5 ml sa muscles mo, day 0. So, after 7 days, balik ka ulit, day 7. So, 2 doses ka na lang, day 0 and day 7. Pero meron tayong tinatawag na intradermal. So, mas nakakatipid to kasi instead of 0.5, pag intramuscular sa muscles kasi 0.5 ang ibigay. Pero pag intradermal sa skin kasi siya, marami kasing studies na mas better yung absorption, 0.1 ml lang. So, day 0, first day, bigyan ka sa right arm ng 0.1 ml at saka sa left arm ng 0.1 ml. So, 2 sites, right and left deltoid kung adult na, pero kung bata, dito sa side, dito sa anterolateral thigh or sa may bandang pigi. So, 2 sites lang din. So, 0.1 ml, 0.1 ml. So, total of 0.2 ml. So, pwede pang ma-share yung vaccine kasi ang isang vaccine is 0.5 ml kung hindi intramuscular yung pagbigay mo. Tapos, balik ka after day 7 kasi bibigyan ka ulit ng 0.1 ml, 0.1 ml kung intradermal, kung sa skin ilalagay. Pero pag sa muscle ilalagay, 1 dose lang kasi 0.5 siya, day 0 at day 7. So, yung old regimen, babalik ka pa after day 21 or 28. So, ngayon, 2 doses na lang based on studies kasi mataas na raw yung antibody level based on the 2 doses lang. Binibigay lang to sa mga immunocompetent. So, ibig sabihin yung mga normal persons, yung healthy persons na walang sakit.
Pero sa mga immunocompromised patients, may other problems ka, like for example, leukemia or any other problems na nakakaano ng immune system mo, dapat makompleto mo yung 3 doses. Day 0, day 7, day 21 or 28. So usually, day 0, after 1 week, after 1 month, para mas mabilis ma-memorize. So ganun din siya. Kung intradermal, day 0, ay intramuscular, one site, day 0, day 7, and then day 21 or 28. So, kailan yung booster doses? So, oo nga, nabigyan ka na, magtatanong ka, kailangan pa ba ng booster yan? So, in a regular case, it is not indicated for the general population in the absence of exposure. Kung wala ka namang exposure, hindi mo na kailangan. So, ito lang yung mga individuals with continuous and frequent risk. Those healthcare workers handling rabies patients. So, like for example, if you are a healthcare worker, like doctors na nag-handle ka ng mga rabies patient, like for example ako, I had my pre-exposure prophylaxis. So, workers in the rabies laboratory, veterinarians, kasi sila din yung nag-handle ng dogs, or animal handlers. Or if you think na you have a continuous and frequent risk, you also need a booster. So, booster is given 1 year after the pre-exposure prophylaxis, and the serologic testing every 6 months to 2 years. It is only important if the antibody level is less than 0.5, kasi yung iba nagpapatest pa kung ang antibody nila, yung protection nila against rabies is more than 0.5, nagbo-booster sila. So in the absence of serologic testing, kung hindi naman nagpapatest pa ng antibody level, a 1 booster dose is given every 5 years to the following persons na kailangan lang ng booster doses. So rabies is 100% vaccine preventable, and it is very important that you need to be vaccinated to save lives. And you have to vaccinate the person, and you also have to vaccinate the dog to stop the transmission. So, dapat as much as possible, we are aiming for 0 cases of rabies in the Philippines. So, I really hope that you have learned a lot, and I hope that you'll take care of your dog also. So not only the dog will be vaccinated with rabies, and I hope that you also have yourself vaccinated with rabies. So we already emphasized, so what are the indications? So paano ka nagkakaroon ng rabies, or it is called the pathogenesis, yung sa kagat, tapos papasok sa spinal cord, papasok sa brain, tapos ano yung mga clinical manifestations. So, ang pinaka-importante is you have learned how to prevent it. So, stay safe and keep well. Thank you for listening. And if you have time, I will, in my next content, I will talk about post-exposure prophylaxis. So, medyo mas complicated yun kung ano yung dapat mong gawin pag ikaw na mismo ay nakagat ng aso. So, take care and stay safe, everyone.